taking a breath, it's all unknown. No hesitation when I let go. I'm free falling, look out below. Oh, don't need a destination. You know that I've been waiting, and I've been innovating. Only my best remaining. I'm looking over the edge, thinking of jumping again. No, I'm not even scared. I'm already halfway there. Oh, I'm out of my mind, stepping into my soul. I'm going insane, but I'm taking control. Looking over the edge, over the edge. Feeling alive and finally free. Loving myself, I'm feeling me. Like it or not, I guarantee. Oh no, don't need a destination. You know that I've been waiting, and I've been innovating. And you know what I'm saying. No, I'm looking over the edge, thinking of jumping again. No, I'm not even scared. I'm already halfway there. Oh, I'm out of my mind, stepping into my soul. I'm going insane, but I'm taking control. Looking over the edge, 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 no. So the world stops and I'm drowning in the deep end, and it's storming and it won't stop and I'm sinking, but I can't stop and I won't stop 'cause I see it. I'm looking over the edge, I'm looking over the edge, thinking of jumping again. No, I'm not even scared. I'm already halfway there. Oh, I'm out of my mind, stepping into my soul. I'm going insane, but I'm taking control. I'm looking over the edge, over the edge, over the edge. I'm out of my mind, stepping into my soul. I'm going insane, but I'm taking control. Looking over the edge, over the edge. Feeling alive and finally free. Loving myself, I'm feeling me. Like it or not. ठीक है, वॉल्यूम के लिए आपको मैंने बता दिया, बैक कॉम करके हल्का सा बैक कॉम करोगे, स्प्रेड करके उसको वॉल्यूम क्रिएट करना है। अब इनका जितना वॉल्यूम है उतने में आएगा। अगर किसी का थिन हेयर हो तो उसमें ज़्यादा वॉल्यूम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसमें आप ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली जो ये वाला कर्व्स का जो पैटर्न है, ये आप हमेशा हैवी हेयर पे ही करना, जिनके हेयर में वॉल्यूम ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है। ठीक है, थिन हेयर के लिए हमारे पास टाइट कर्व्स है, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, इसका ड्यूरेशन कम होता है, इसलिए हमें हैवी हेयर पे करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।